Uzokwenza njani makwenze nje? Enkosi yami. Kangcono nangomuntu. Sabona ndodana. Unjani? Yazi ngixakekile. Uyasikhuluma isiZulu? Hayi ngisikhuluma. Okay. Ngiyabonga wangisiza wavela ukhulu wasiza wavela mbali. Ngixakekile la angazi ngikuphi la ngikhona ngoba ngilahlwa abantu nje la angazi ukuthi Isedoringkloof la. Isedoringkloof. Manje mangifuna ukuya Verde Park ngiphuma ngivela lapha la. Ngawuphele ihlathi lela ngazi ukuthi Uyangala. ngihamba ngapha. Mangihamba ngapha nje ngizoyibona indlela. Ngiyabonga ndodana process. Ngiyabonga ndodana. Eyangisiza lokufana bese ngixakekile ngingazi ukuthi ngizokwenza njani. It's Abafethu Shabuzet. This is your boy Kabavovo, aka Vavelisha, the big J Kupela. It is a Sunday morning. I hope you're good and you're blessed wherever you are. It is the time of Vovo Talk. Lapho khona sikunikeza khona isho yakho emnandi kakhulu. Nayike into eyenzakalayo empilweni. That's why I made that scene that I made just now. Ukuthi into eyenzakala empilweni mazalwa sizalwa singazazi ukuthi singobani, mazalwa sizalwa silahlekile singazelutho, and iningi lethu mazalwa sizala sifumbethe sibambe okuthize, kodwa lokho okuthize asikwazi kuze sikhule. Sisizwa yini? Sisizwa abazali bethu abazalayo. Kungenzeka kube omalume, kungenzeka kube oanti, kungenzeka kube omama, kungenzeka kube ogogo, kuya ngokuthi isimo sakho ozalwele kusona isimo esinjani and isimo esithini. Kodwa ke labo bantu benza ukuthi bakukhombisa indlela ukuthi njoba ngilahlekile la ngahlangana nalensizwe encane yasengikhombisa indlela ukuthi la ngibhekelela ngakhona kungapha, ngoba njoba ngibhekele bengazazi ukuthi ngibhekele ongiyele bengazi ukuthi ngibheke ngakuphi, kodwa ke ngenxa yosizo lo muntu ovelile wase wanginikeza guidance. Injalo ke impilo bathu benkosi nina besilo injalo impilo ukuthi masifika kulomhlaba sifika singazazi ukuthi siphetheni singobani, but through the guidance yabazali bethu and the people abasempilweni zethu bayasisiza basibonisa indlela bese sibona ukukhanya kube ne light ukuthi kahle kahle singobani siphetheni senzani bese siyaqhubeka kanjalo. Omunye yazibuza ukuthi kungani ngibeka istory sikanje ngishinte kanje. Nayi indaba ngibhekelela khona ke abantu besilo namhlanje ngisahamba nayo insizwa kaGudu Maseko uKhuboni ubamenze sirepha ke namhlanje inyanga yethu leyamagugu kaSeptember la khona sifundisana ukuthi singobani siphumaphi. Iningi lethu lilahlekile, iningi lethu liloke likona lifikelele la lifikelele khona ngenxa yokufundiswa, ngenxa imfundiso nokuboniswa abantu ukuthi nabazali nabantu abadala. That's why kundisisho sezulu sithi indlela ibuzwa ngoba phambili. Namhlanje ke seyibuza ke kusolwazi ophambili uKhuboni ukuthi kahle kahle singobani thina asixhushise sikwazi ukuthi si-understand. Namhlanje ke sikhuluma ngedlozi ukuthi ke yini idlozi. Umbuzo ke engihamba phezulu kwawo na yonke lento ebesiyenza la engikhuluma la ehlathini in the middle of nowhere ukuthi ke kwenziwa yini ukuthi wafika kulomhlaba ungazazi ukuthi ubani, wafika kulomhlaba kumnyama udwanguza, wafundiswa abazali bakho, usudokotela, usummeli, usukokuthize, usumotivation speaker, usumfundisi, usukuthize empilweni ngenxa yokuthi wawungazi ukuthi uphuma ubhekele okanye uphuma ubhekele or uyele ngemuva, kodwa ngenxa yabazali bakho bakufundisa, bakubonisa ilight, wakwazi ke ukuthi endleleni yakho angiphume ngiyele noma ngiyele, kodwa ukwazile ukuthatha leso sinqumo ngani ngento oyifundisiwe. Yini ke umbuzo wami omkhulu uthi kwenziwa yini ke ukuthi mase bedlulile labantu bakithi abadala, ogogo, obaba, omalume, oanti, omama abasikhulisile basifundisa basibonisa light, senziwa yini ke ukuthi mase bedlulile bese siyabashintsha sibabize ngamadimoni
sibabiza ngemoya emibi. Angazi hlala nathi ke kulohlelo lwethu iVovo Talk. It is a Sunday morning. I am your boy Kabavovo aka Vovo Elihle, the Big J Gubela. Hopefully umfaka Khuboni uzokwazi ukuthi asisize ukuthi ukwazi ukuthi ungiphendule kulowo mbuzo wakho okanye lo mbuzo wakho ushintshe okanye lo mbuzo wami ungiphendule okanye lento yakho ehlezi uyisho ishintshe uyibone ngeindlela angazi mhlawumbe nami ngendlela engibona ngayo umfaka Khuboni uzongisiza ukuthi ngibone ngeindlela ngingabusawubuza lo mbuzo engibuzayo. Ngiyanqanya sana, stay with us, sizophikelela studio ngishaya ngevesi and then bese sihlala phezulu kodaba siqhubeke nodaba lethu. Don't go anywhere, we'll be right back. It's our Fetu Shabuzet. Happy Sunday. It is the Sunday, the 26th of September. Inyanga Mandulo, Inyanga Makuku. Welcome back. I hope you did like the introduction that we did for you for the setup of today's show as Sikuluma Ngoguti Yini Idlozi. This time of the show, and then from then we're gonna get to it. Kutu Masego, he is indeed with us today to close and wrap up these things and see. By the way, Umvuso Nyamazane have been with us. Umvuso Nyamazane Zaibambe Bakikaza Iwasho isn't cool, but I see Iwasho isn't cool. Thank you so much and salute to them for sponsoring us for this month. If you are looking at and have that heart and that love sponsoring us as Vovo Talk, hit me up on mambowam@gmail.com, or you can send me a WhatsApp on 073-140-8919, or you can drop your details here below and sisizane sikulisane siye phambili. Here's the verse of today. It says 1 Peter chapter 4 verse 6, for the gospel has for this purpose been preached even to those who are dead, that through they are judged in flesh. No, let's go back again. 1 Peter chapter 4 verse 6, for the gospel has for this purpose been preached even to those who are dead, that though they are judged in flesh as men, they may live in the spirit according to the will of God. 1 Peter 4 verse 6. That was a verse for this Sunday. Don't go anywhere. We'll be right back with your topic. Don't go anywhere. This is Kabavovo YouTube channel, your home of the Son of Hope. You don't have to do this life alone, because your boy Kabavovo, aka Vovo Elihle, the Big G at Gubela, got your back on Vovo Talk every Sunday morning on this channel, Kabavovo YouTube channel. Welcome back. Happy Sunday to you. It is the Sunday morning. It is the 26th of September. Inyanga Mandulo, Inyanga Makuku. Lapho khona sikhuluma khona ukuthi ngubani sibuyaphi. Sirapha lana ke uhlelo lwethu lweVovo Talk. This is our last Sunday la sikhuluma khona nensizwa kaGudu Masego, insizwa kakhonye isichushisa futhi kuhlelo lwethu. Namhlanje sikhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu esithi yini idlozi. Kodwa ke ngithanda ukusho lapho mbukeli emakhaya ukuthi ngoba it's a special occasion this month yamagugu yamasiko, sizokwenza sizokushaya ngebonus lapha ekhaya. So before, on the last day of September, we will present you a show. We will have a show la khona umfoka Khuboni ezofika khona khuluma isibusiso and then anikhulule siyenze lento official. Mfoka Khuboni, yebo Nkosi yami. Njani Nkosi yami? Siphilile singezwani? Siyabaza ukuthi uhambe nathi kuze kubela namhlanje ukuthi ukwazi ukuvuka on this morning ubela. Ake sigijime ke Mfoka Maseko nxa siphuthuma isikhathi ngoba lu sensitive uhlelo lwethu namhlanje, and we need to learn and as much as we can. Namhlanje ke sikhuluma ngokuthi yini idlozi. Sikhuluma ngedlozi. Ngizogijima ke ngombuzo oqala. Kahle ngaphakathi kumina khona into ethi nje ngakubuzana nemibuzo ngikudedele nje
ukuthi nje ungifundise singancokola nababukeli bebebhekile lapha ekhaya. Kodwa ke just to cover this thing and put it in control due to time. Asigijime okokuqala yini masithi isikhuluma ngedlozi. Yini idlozi? Idlozi moya umuntu ongasekho owayeyilungu lalelo khaya. Kodwa uba idlozi mhla esebuyisiwe ngokomoya nangokwesiko wabuyiswa wazohlala kulelo khaya ngendlela kamoya. So uba idlozi hayi ngokufa kwakhe ukuthi ngakusasa useyidlozi cha. Kunezigaba ngezigaba namasiko esiwenzayo njengabantu. Kuyahluka ke njengoba sihlale sisho ukuthi kuhluka ngemindeni, kuhluka nangeziqu, ngingathini ngezigaba mhlawumbe let's say emakhosini kuyaziwa ukuthi mhlawumbe emva kweinyanga ezintathu kumele kugezwe kwenziwe ihlambo. Leli hlambo leli lihambisana nokuhlanjwa kwezandla, kususwa angifuni ukuthi sinyama but kususwa ithunzi lokufa elisuke likhungethe lelo khaya. Abanye bayakwenza noma kwakuyinto yasebukhosini bekenziwa after inyanga ezintathu ebukhosini. Bese bakhona umkhosi futhi owenzeka sekubungazwa ukuthi hayi bungaza kukhunjulwa usuku ashona ngalo lelo lungu lalelo khaya. Ngonyaka ozayo ngalolo suku ashona ngalo kwenziwe umsebenzi phela. Lo msebenzi ke sekuthiwa umsebenzi wokumbuyisa after a year. Right. Abanye ngesigaba nemindeni, abanye benza after a year, abanye benza after 6 months, abanye benza even after 3 years. Yebo, kuya ngokuthi umthetho nompilo siko yalelo khaya ihamba kanjani. Kodwa ikhona imithetho njengabenguni esingamele sonke. Okunye bekuzwa ngeinyanga, unothola ukuthi kufanele kwenziwe ebusika. But let's say ushone akashonanga ebusika, ushone just kuphela ubusika. Kodwa kufanele kwenziwe ebusika, kufanele kulindwe ubusika obulandelayo ukuze kwenziwe ihlambo. Inhlambo ke zehlukahlukene ngegaba zabo. Kusuke kwenzelwa isimame, kwenzelwa umntwana noma kusuke kwenzelwa hayi mkhwenyana inkosi yalelo khaya nomhlabeni. Ngizokubuza imbuzwana phakathi kwalento oqeda ukusichazela ngana manje bese ungiphendula nje usihlanganisa yonke ukuze singabadla ababukeli ngesikhathi. So then in my understanding, as also we're talking off air as well, usho ukuthi again wonke umuntu oba idlozi immediately. Yeah. And then ngifuna ukuthi uchaza futhi leyo nto ubese uchazela nababukeli ekhaya ukuthi bakwazi ukuyiqonda leyo nto leyo. And then nokuthi ke lento okhuluma ngayo yokugezwa ukuthi kubaleke ngani ukuthi sigezwe ngokuthi ithunzi lokufa ingalo lisilandela ngoba omunye ekhaya uzothi akufanga mina kufele wena ngihlangana kimi yezo lonto wayithunzi lokufa lizo ngilandela. Of which I think angiyazi impendulo zosinikeza yona lapho, but I think izomsiza umbukele ekhaya ukuthi akhumbuzeke ukuthi sixhumana kanjani nalabantu labo and kubaleke ngani ukuthi hleze silunduzana sixhumane nabo. And then owesithathu umbuzo wokugcina kule incazelo oqeda ukusipha yona manje kuloko kubuyiswa emva konyaka bese simbuyisa as ilunga lomndeni phela selidlulile emhlabeni osembuyisa njengedlozi. Belu uba idlozi phela uma sekuyisiwe ngoba amalunga omndeni njengoba igama lesho ilunga body part. We are people singamalunga omndeni uma sisaphila. Kodwa uma sesingamadlozi singamalunga omndeni ngokomphefumulo nangokomoya. Yilapho asakhulumi nawe sisihlalele nje sesiya emsamo uma sifuna ukukhuluma nawe.
right o uma ungekho umsamo lo physical besikhuluma ngawo kuleli sonto elidlule sininge nawo mhlawumbe lo msamo zikhona ezinye indlela zokuthi kukhulunywe kuyiwe mhlawumbe emndenini uyiwe ekhaya mawukuthi sakhona ekhaya kuleyo ndawo kuyiwe endlonkulu noma kuyiwe egonjini likagogo kuyokhulunywa ke nogogo noma kukhulunywe nalowo umuntu oyilungu eliphakeme lelo khaya thiwa nguye ke ukuzofanele akwazi ukusixhumanisa nalabo abangasekho nalowo umphefumulo mhlawumbe ekuhlangenwe ngaye ngoba abantu akufanele silokhu sibahlupha abantu abangasekho sibahlupha uma kukhona into ephuthumayo ekhaya right ngeke ngasho futhi nokuthi ngesinye isikhathi futhi siyakhuluma ngokubonga angibe kanje ngigoqe kanje lenkulumo impilo yomuntu omzulu nempilo yomuntu wesintu whether umzulu noma olinhlanga ixhumene kakhulu nabaphansi uma ukhuluma ngomuntu ukhuluma ngomuntu wabantu baphansi ukhuluma futhi ngomuntu wabantu abangasekho asikwazi ukusihlukanisa naloko ukusihlukanisa naloko ukusihlukanisa nomlando wethu kanti umlando wethu uyasakha uze sikwazi ukuthi sizinze sibe nezimpande uze sikwazi ukuba nesithelo sibe imithi enesithelo singaba nesithelo manje ngezinye indlela mhlawumbe senza ngazo kodwa lezo zithelo zihambe sishabalala ngoba uma singabakhumbula abaphansi nasi ngeke sikhunjule ngoba kusho ukuthi sizothela kodwa kungakhunjule let's say 100 years from now mini 100 years from now igama lithi menza lisaphathwa so abantu ngidlozi elambe laphelela njengamanzi esihlabathini ngoba yimi engenza sure ukuthi kwami ayikho indlela yokukhumbula umsamango wakhe angenzi futhi nendlela ukuthi kukhunjulwe abangasekho bakithi yabo so manje kusetshenziswa internet kusetshenziswa indlela eziningi ukuresearcha ukuthi obani baqhamuka but into ebaluleke kakhulu kufanele kwenziwe emndenini umndeni ngomndeni bekhunjulwe abantu sigezwe ngoba bayaphila sigezelwa ukuthi bayaphila ngoba ngokwesintu umuntu ufa ngenyama akafi ngokuphefumula phefumulo uyaphila ukuthi ukephike sekuya ngama rituals esiwenzayo ukuthi simbuyisa kanjani and all that so ukugeza ebantwini as much as ukufa kuyinto esiyamukelayo ngoba siyazi ukuthi kusuke kufa inyama wonke umuntu sinemizwa la enyameni sinemizwa kodwa ngokumphefumulo nangokuqonda ukuthi umuntu uya emathongeni usuke elele uya kwabalele ukufa on a physical level akekho kwamukelayo ukufa right so uma usigezwa kuyaziwa ukufa kufana nje kubukeka njengento elithunzi akubukeka njengento enhle ngoba ukufa kubhlungu enyameni nasengqondweni nasemndenini kusuka umuntu mayesaphila kukhona izinto ezitholakalayo kuyena injabulo ethize nenzuzo ethize nobudlelwano obuthize nabantu abaphilayo uma sehambile siyazama ukuthi sigonywe that's why umuntu mayegula kukhona inyanga kukhona nendlela zokumgwema ukuthi umuntu angashona akaphile kuze kuphele ngempela isikhathi sakhe ezweni labaphilayo so sisuke sigezela ukuthi kususwe ithunzi lokufa kuleyo mndeni kuwashwa kusuke kuhlonishwa futhi ukuthi abaphilayo akungabe bikho izinto ezenzeka le endaweni yabafileyo ezo affecta abaphilayo yabo so i relations amanzi nemithi esetshenziswayo nezintelezi ezisetshenziswayo neziwasho nethizeni esetshenziswayo ukuze sihlanzeke sisetshenziselwa ukuthi kuhlukaniswe kube khona an equal respect between the dead and the living ngiyibeka nje simple kanjalo kuhlanzelwa lokho ukuze izinto zingarepeat mhlawumbe nomuntu ushone kabi kubalekile even psychologically ngoba thina abantu besingenawo ama psychologist yabona all these things but manje siyazi khona into efana no depression ezinye emotions yazibheka zibased ukuthi umuntu mhlawumbe akakwazanga ukuthi akhulume nomunye mhlawumbe axolise makuthi mabonbonana mhlawumbe nomunye uthola ukuthi ulemele kakhulu ngokushona komuntu kwelunga lomndeni wako kodwa akatholanga nje indlela ukuthi aphefumule ngalokho
So lezi lamasiko nalemsebenzi eyenziwayo kusuke kuyi collective way of dealing psychologically and spiritually naleyo trauma ngendlela yesintu naleyo trauma ukuthi kishule lo muntu ebengimthanda bese eduze kakhulu nami so sihlukanisa amanzi ke another spiritual significant esingabuye sikhulume ngayo ngelinye ilanga so kusuke kuhlanzwa kuhlukaniswa ukuze uma kade ngichaza eqaleni before siye camera ukuthi oshonile abaphansi babuyiswa phe basuswa emanzini babuyiselwe ezweni labaphilayo manje balokubuye singabuye sichaze ukuthi emathongeni kuthiwa isemanzini ngoba kusuke kunjani it has something to do with ukuthi emathongeni isezweni eli in between umhlaba nezinkanyezi but there's another deeper topic esingabe sichaza ukuthi emanzini so kuyike we're going to take a short break umbukele lapha ekhaya ngoba iyashisa lenkulumo le and but before we take that short break lento leyogezwa kafishane nje for maseko kuthiwa yini ihlambo how important it is when it comes to umuntu oganiwe oshadile ngoba as you explaining it and I'm thinking ukuthi ngoba mama nobeshadile banyamanye bamunye because kunalento inkonzo yasekamereni so now mangenziwa lokho useyafika udlulela phambili unkosikazi wesilisa udlulela phambili uyagana futhi yonke leyo nto leyo insila iyayosuzile kumele isuswe but mhlawumbe uqedela umbuzo wakho qonda ukuthini I was asking that ukuthi what is the importance of that if let's say for example in these modern days and Abrahamic way like you said last week and Christianity whatever you call it askwenzi logo izinto ziziwa ngephepha I mean what are the effects and the impact ungakwenzi ngamlo kubalekile ukuthi sazi ukuthi njengabantu we carry both inherited blessings and curses lama inherited blessings and curses asuka emndenini ehlukahlukene right sichazile ngase sakhuluma ngokuganana ukuthi uma kuhlanganwa ngokuganana kusuke kuhlanganiswa imindeni kanye namadlozi alelo khaya kuthathwa indodakazi yabanye abantu ilethwa ihlanganiswa nendodana yakuleli khaya baba umuntu munye kodwa baba ababe isibongweni sikamama kuba isibongo sakulelo khaya phile usokhaya right usobaba leyo ndawo sakhamuzi so kubalekile ukuthi kube khona inhlanzeko the spiritual cleansing ngingachaza kanjani nokunqamula izinto let's yabona imndeni esiphila kuyo isikhathi esiphila kusona isikhathi esibi obaba bethu bahlukaniswa kakhulukazi nemndeni ngenxa yemisebenzi uthuthi baba usebenza kwenye indawo ziningi izinto lapha kade ezenza ezingalungile ubaba enza kahle ubaba kodwa uthola ukuthi as a human beings physically bekhona izinto ebezenza eceleni your wife inherits those things ezikuwena ekade zenza ubaba wakho kubalekile ukuthi uzihlambulule lezo zinto wena ubaba wakho usakasekho on a spirit on a physical level kufanele umenzele izinto zokumhlambulula ukuthi uyaxolelwa uyahlanzwa ngoba idlozi liyathethwa ngithi idlozi makuthiwa liyathethwa idlozi kuchaza ukuthi futhi kuchaza ukuthi uyakhulunywa nalo kanti futhi liyakwazi ukuthethiswa mangahambi kahle uyathemeleza to the point of ukuthi thiwa akulunge makukhanye ngoba abantu singabantu abamnyama sifuna into esebumnyameni into esebumnyameni means there are secrets that you do not know, there are bad omens, there are bad curses. Izinto mhlawumbe ubaba wakho uhambile nomkhulu wakho nomkhulu wajeziswa omunye umuntu endleleni mhlawumbe uqobo indoda enthize noma umfazi othize ngewisa bamjezisa lowo muntu ngezwi kungalimali yena kodwa uthola ukuthi leso sijeziso sidlulela
esizukulwaneni isizukulwane kumele sihlanze izijeziso zikaMkhulu ngamanzi nangamasiko athize nangokuthi emsamo sikwazi ukuthetha senze izinto kahle lapha emsamo ngayizwa into engishoyo ngizama ukuchaza ukuthi generational cases nangesintu zikhona izindlela zokwa-breaka lawo ma-cases yabo adingi sisiyojika ka-Israel siswa-breake nama-cases singaba-breaka khona kwelikamthaneni yabo uyezwa lapho mbukele ekhaya iyashisa le ndaba ngiyashiselwa nje nami ngoba hey inamandla le ndaba iyavutha. We're going to take a short break and we'll be right back and sithi ukuthi we want to sidingade le ndaba and put this show to rest. We'll be right back, don't go anywhere. Kabavovo YouTube channel celebrates Heritage Month. Asibuyele emasisweni, back to your roots, as imvelaphi yakho. This is Kabavovo YouTube channel, your home of the Son of Hope. You don't have to do this life alone, cause your boy Kabavovo, aka Ivovo Elihle, the Big G at Gubela, got your back. On Ivovo Talk every Sunday morning on this channel, Kabavovo YouTube channel. Welcome back mbukeli lapha ekhaya. I hope you're still with us and then you're still enjoying. Sahle na insizwa kaGudu Maseko ubamenzi esiqhushisa kule ndaba yedlozi ebaluleke kakhulu because sihleze sizwa abantu bethi banamadlozi idlozi lami ini. Namhlanje ke sithona ukuthi sicobeleleke sifundiseke ekuthenini yini kahle le ekhulunywa ngayo makuthiwa ekhulunywa ngedlozi. NtakaGudu ithonga nedlozi, is it the same thing or kuhlukene? Ngokwazi kwami idlozi nethonga are two different entities. Ngingathi futhi mhlawumbe izigaba ezahlukene zabaphansi. Ngingabeka futhi ngithi amathongo nabalozi aphezulu kunamadlozi. They are higher spirits than amadlozi. Mawulu bekisise egameni elithi idlozi liqhamuka egameni elithi isidlozana. Isidlozana ngumoya noma indlela yokungena ngodlame ngenkani yokungena ngenkani into ngekuyibalekele mawukuthi ifikile moya osuke ufuna indawo ethize kwabaphilayo ukuze usebenze. Uma usebenza kahle kuyidlozi elihle kuzoba mnandi kulelo khaya. Izinto zohamba kahle ngoba nedlozi lakhona liyakhunjulwa liyenzelwa imisebenzi yalo, utshwala balo, inyama yalo, izinto zakhona ezenziwayo. Engeke ngicabanga futhi ukuthi kubalekile ukuthi lezi zinto zihambe ziguquka. Zihamba guquka ngenxa yesikhathi. Abanye badinga inyama, abanye badinga utshwala, adinga nje ukuthi akhonjulwe ngokwezwi nangempepho mhlawumbe. So amathonga, because the distinction between ithonga nedlozi is that ithonga is a great spirit. Kuyenzeka amathonga kube imphefumulo eyayiphila kudala esingasayikhumbuli ngisho namagama ayo. Masibakhumbula amagama abo. So the great baseduze kakhulu nomveli nqangi amathonga lawo. Amadlozi yebo kukhona ukuxhumana nawo between amadlozi nomveli nqangi, kodwa ithonga yilo eliseduze kakhulu nomveli nqangi. Ngingathi kukhona nezidalwa zokuqala, izidalwa zasemhlabeni yokuqala ekuyizo esingathi zingamathonga ngoba zona they have a greater authority than amadlozi. Idlozi yakwazi njengoba ukuthi ngithe idlozi liyathethwa. Ithonga according to my knowledge awazi ukuthi uthethisana nethonga. Ethongeni kuyabongwa, ethongeni kuyabikwa izinto ezinhle, kodwa akukho ukukhulumisana ukuthi kuphuphe
ngithe kufike ithonga kumina lathi yebo idlozi lifikile yebo isithunywa singafika yebo nabalozi bengafika uma ukuthi unaleso siphiwo right kodwa uma ukhuluma ngethonga you are talking about ancestral spirits that were part of creation ngesikhathi umdali esadala ngingabala emathongeni ngingabala isithunywa zikamenzi lezi kukhulunywe ngazo kuthiwa khona usodume khona usomandla khona umlenze emunye khona unomkhubulwane khona unomoya amathonga ke lawo amadlozi awabaliwe lapha kubalwa ngibongo zabantu yabo kubalwa the 7 great spirits which were there ngathi umdali ethi let us make man in our image right that's the first mover so amathonga lawo according to me kungenzeka kube khona abanye bakholelwa ukuthi ithonga nedlozi is the same thing mina I believe ithonga is beyond just someone who used to live before it's the great spirits that were there way before good umuntu makuthiwa ungenwe yidlozi umuntu onjani ungenwe yidlozi kusuke kwenzakala umuntu osuke evakashelwe abadala bakubo ababeze inyanga noma babenesiphiwo zokwelapha zokusebenza yebo usuke ethunywa lo muntu ukuthi aphathe izikhwama zalowo mkhulu noma lo gogo usuke ezosebenza ngaye finish uyisibe umuntu ongenwe idlozi umuntu oyisisebenzi sabaphansi kumele asebenzele lo mndeni asebenzele nemenye imindeni ukuze elaphe ungenwe idlozi ke lo bese kuyahlukahlukana khona ungenwe isithunywa khona ungenwe amakhosi khona ungenwe abalozi ngokuhamba khona amandawo khona ngeke ngikhulume kakhulu ngaloko ngoba ngeke ngachaza ukuthi angisona isangoma ngiwumenzi nje saphiwa ukuthi sibe nolwazi nelukuluku ukuthi sithande ulwazi siqoqe ulwazi ngesintu sethu ukuze isintu sethu singapheli siphile sikhulume sifundise nabanye ngabo nemindeni yethu sikhulise ngesintu kodwa isangoma ke zingakuchazela ke ngithi kuhle umuntu ukwazi ukuchaza from experience umuntu ukwazi ukuchaza from i-theory yabo umuntu onedlozi angachazela kabanzi ngedlozi ukuthi lingena kanjani kuyena uhlupheka kanjani ube nengulo abanye bayagula abanye bagula becishe bafe ngoba suke ngena ngezidlozana nje bathi sichaza kodwa umuntu uthola ukuthi izinto nje ziyamkhanyela aphuphe atshengise uthwale yipi ahambe kahle aye lapho aqede enza amagubungu akhe enze zonke izinto zakhe lezi abe lithwasa ke bese bayisangoma ungenwe idlozi thizeni elalelapha omunye limngene idlozi kanti ungenwe idlozi elibi agule kakhulu amunye aphambane nasengqondweni umunye yabona nje kube khona izinto eziningi ezenzekayo kodwa abelaphi abaningi bangenwa amadlozi kufanele bengene through the process yengulo oqala bese ke beyabelaphekayo ngamagobongo nendlela ezithize ezenziwa ngabelaphi bendabuko yibo ke abangakwazi ukukhuluma kahle ke ngoba abelaphi bendabuko so but in short it's just ensuring ukuthi the legacy yesiphiwo iyadlulela and it lives on yebo asipheli isiphiwo kufanele sicilekele phansi ngoba kudala wena mfowethu into ebeyenzeka izinyanga emandulo bezingcwatshwa nezikhwama zazo uyabo umunye angcwatshwe ngisho nohlaka lwakhe just njengoba inkosi ibengcwatshwa nensela yabo ezinye izinyanga bezingcwatshwa nenhlaka zazo uyabo kodwa ke manje uthola ukuthi umuntu akalifuni lo muntu kade mhlawumbe ubaba kuma kade inyanga wena ufuna ukuba inyanga iyadlulela to your son or to your daughter leso sipho umkhulu ayephila ngaso philisa abantu ngaso sibuye through wena ngoba it's a spiritual gift, it comes from nature, it comes from emathongeni ayiyona into ethathwa nje kalula. Umbuzo wami ogcina ke sesigoqa lento ngenxa yesikhathi before I give you ngizokunika ithuba lokuthi usho ukuthize just to summarize around this subject yedlozi. Umbuzo wami ogcina
ilo engithemba ukuthi umbukeli lapha ekhaya kade ojahile i-quitting weight. I'm sure abanye bese beba worried ukuthi hey Khabavova angayigoqile uhlelo engawubuzanga lo mbuzo. Ubudlelwane bethu namadlozi bumele buyini and bume kanjani and siyawakhonza yini amadlozi noma siyawahlonipha noma kwenzakalani, ngoba baningi abantu uthola ukuthi athi hey lento yamadlozi amademoni moya emibi angifuni ukukhonza lento mina ini ngoba engaqondi ukuthi ubudlelwane bethu namadlozi buyini and ukuthi do we actually worship amadlozi or siyawahlonipha amadlozi. And uqola kancane before uphendule lapho nokuthi lento yamaphupho yabantu asebengasekho yokufika as idlozi, let's say uma uzofika kumshana in one of abashana, in fact it once happened uthola ukuthi umshana uphupha uma efikile ezosho ukuthize ekhaya uyezwa lonto leyo. And then manje because of sikhule ingekho lento amadlozi engakhonzwa ini sekuyaxawa manje ukuthi hayi mhlawumbe umshana unenyongo kumele akhiphe inyongo and noma idemon. So ubudlelwane bethu nabantu asebelele amadlozi bunjani, bubaluleke ngani, and nokuthi do you actually worship them or we just respect them? Impilo yomuntu omtsundu ihlangene nokuphila nokwazana nobudlelwane namadlozi. Umuntu mayewumnguni nje abengona ngisho umnguni abakakhumalo kuphela sengikhuluma bengoni. Sure. Yabengoni nabangoni. Singabantu abakholelwa kwi-cycle of life engapheli. Sikholelwa ukuthi impilo ayipheli, ihamba indile nje insondo njengesonto. Leli sondo lixhumene kakhulu nokuthi siyahlonipha imvelo, siyamhlonipha umveli ngqangi, siyahlonipha amadlozi. Ukuhlonishwa kwamadlozi, uma uthanda ungasho ukuthi siyawakhonza, alikho iphutha lapho. Ungasho siwakhonzile, alikho iphutha lapho. Amadlozi, ukukhonza idlozi akufani nokukhonza isithixo. Angiyibeke nje lento ibe very clear. Ngoba isithixo into ozakhele ngezandla zakho. Ubani wakawazakhela umama nobaba wakhe nomkhulu wakhe? Yibo abakhethile. Singabo. Kodwa umuntu owezoqhamuka ezositshela ukuthi mhlawumbe ke idlozi alikhonzwa, ukuthetha idlozi, that relationship engihlala ngikhuluma ngayo ukuthi lobo budlelwane obukhona between abaphilayo nabangasekho bu-two-way. It's a two-way relationship. Maintainer i-inheritance ne-heritage yalelo khaya, maintainer futhi nolwazi. Abadlozi i-function yawo empilweni yomuntu ukwelusa lowo mndeni. Ukwelusa lowo mndeni ukuze kwazi abantwana baleyo mndeni bahloniphe abazali, bahloniphe abadala, bahloniphe nabangasekho baleyo ndawo, ukuze that cycle of life iqhubeke kanjani. Kuloko kuhlonishweni nje, kuloko kuhlonishweni kuhlonishwa njengoba sihloniphana sodwa, sihlonipha yena owavela kuqala qede kwaqoqela umqondo ebantwini. Umveli ngqangi lo simbiza ngomveli ngqangi. Right. So abantu ngabantu izizwe zonke zabantu, izinhlanga zonke zasebantwini zinezindlela nemigomo ehlukahlukene ukuthi sihlonipha kanjani amadlozi abo. Kusukela kudala koKhongo nasemachwebeni ase-Afrika enkabazo, abantu bayawahlonipha amadlozi. Abantu jikelele. Moya Northern America, Native Americans, they respect their ancestors, they call them by name. Mawuya nasencwadini yabangcwele, in the Abrahamic law, amadlozi, they are always there. By mention ngisho noma kuthiwa
khona ngesikhathi inkosi uyashuwa thiwa ikhuluma noElijah noSibanibani entabeni bayasola ukukhuluma abafundi baye bathi awunalo sisimboleni sathi kade ukhuluma no babamkhulu ebalo kanjani ukhuluma no babamkhulu inkosi yamakhosi. It's because there is no blasphemy in acknowledging your ancestors, because in acknowledging your ancestors nomdali uya acknowledge ukuthi umdali imithetho yakhe nezindlela zokulunga zakhe why babephila ngazo nalabo abasizele sesifike la. So ukuxhumana kwabantu abansundu namadlozi into ongeke ayingasoze ishabalala eMavovo ayisoze wena Khabavovo ayisoze ishabalala. Wow. Kumele nje sina sazini ama code according to umndeni wakini. OMaseko bebelikhonza kanjani, bebelithetha kanjani idlozi la kwaMaseko nababa eKhaboma bebenza kanjani. And futhi yonke into izo adapter according to isikhathi siphila kusona. Siku 2021 asiko ku 1842 or 1821, right? So but 1821 fanele sikhumbule, and even before 1821 fanele sikhumbule. Yabo leyo nto siyakhumbula, senza izikhumbuzo, yonke into isikhumbuzo. Asibambe lapho ke Mfoka Maseko, ngiyalithanda lelo sikhumbuzo because elami lithi lapho ngibukele ekhaya before ngidede Mfoka Maseko asha amagama akhe okugcina. Elami lithi ngesingami nguKhabavovo lithi ake sibuke kanje lento sithi ukuyithatha ukuyibheka mingaki imigaqo esamba kuyo and esinayo yabantu esebalala ebizwa ngamagama asabantu esebalala. Akusona isikhumbuzo leso, lo muntu akalona idlozi ngoba usedlulile. Emasontweni esikhonza kuona kunokuhlala kukhulunywa kuthiwa niyabona lesi screen esinaso la ekhaya, niyabona lezi ihlale namabhenchi esinayo la ekhaya, sawanikelela ubaba uMkhize o sawanikelela ubaba Maseko. Kwakuyindoda eqotho lelo, kwakuyindoda eqinile, kwakumzalwane oyibamba siqine leziya. What is that? It is inkumbulo ne remembrance ukuthi kwaba khona umuntu kanje wenza izinto kanje, inkumbulo njengoba besho Mfoka Maseko. Cabanga nje usuphile kangaka, usuwenza into engaka, wakwenza konke lokho usukwenzile, wadlula emhlabeni kwaphela nje nyangawe. Akukho isikhumbuzo senzakalayo, akhonto enzakalayo ngawo. Akuyibheke ngalawo amehlo nemfundiso esitholile namhlanje, hopefully uzokwazi ukuthi ufundiseke. Mfoka Maseko, ngicabanga ukuthi uNkulunkulu mevuma nesikhathi sisivumela ngathanga ngoba njengamanje ikhanda lami ligcwele, you know, maybe if kungenzeka senze upart 2 wedlozi ngoba lento le subject yedlozi ijulile, kunezimpendulo ezingaphakathi kwempela. Ijulile. So ngibukele lapha ekhaya ngiyakuthembisa nguKhabavovo the host of the show iVovo Talk ukuthi sizokwenzela upart 2. Mangabe kunemibuzo onayo sibhalele la below, and then sizokwazi ukuthi mase senza upart 2 sikwazi ukusiphendule lo mbuzo, sikwazi ukuthi si discuss further lento. Awukho ukugcina Mntaka Maseko, akusona akona ukugcina ngoba sizobuya senze isibusiso next week. Into ebaluleke kakhulu ebantwini ukuhlonipha amasiko ethu, and emasikweni ethu kunale zinto ababiza nge-hierarchy. Idlozi alithethwa nombani ekhaya, kulowo muzi lithethwa inhloko yalelo khaya noma kuthetha inkosana kulelo khaya, and leyo ndlela yokwenza yokuhloniphisa ukuze kwazeke ukuthi njengabantu abansundu umdali, okanye kuthiwa these days igama lithi uNkulunkulu, umdali is unapproachable without respect. Mkhulu njengoba igama lisho mkhulu kakhulu. Kubalekile ukuthi relationship yethu naye yazise labo abaphambili, abaphambi kwethu, whether bayaphila ngokwenyama noma abasekho enyameni, ngoba impilo yomuntu vele isekutheni umuntu akashabalali.
asinayo i-etymology yegama elithi hell ngesizulu. Mhlawumbe ngokwesiBhayibheli mhlawumbe siyasho ukuthi Hades or isihogo. Kodwa ngokwesintu there is no hell. Into ekhona nje ekhaya lamathongo. Nakhona kunenhlanzeko siyahlambululana. So kubalulekile sihlambululane noma saphila futhi kusixolelane lapho sithintene khona ukuze sihloniphane, sithandane, ukuze noma siphila we are preparing ukuthi sibe amadlozi amahle. Mavo. I am preparing myself ukuthi ngibe idlozi elihle kubantwana bami nakubantwana babantwana bami. Uma ngenzanga kahle ngeke ngibe idlozi elihle. Kuzoke ngibahlupha, ngizobabuyela ngizofuna izinto. Ingabe ngiyabuya nje ngizoba isibusiso. Ngibuye ngizocela izinto, ngicela izimbuzi, kanti angidingi imbuzi. Kwadingeka ukuthi mina ngisaphila ngizilungiselele ukuthi ngizoya emathongeni, ngizoya ngibe idlozi. Kodwa I prepare now. The future belongs to those who prepare for it today. Uyaphila emhlabeni kodwa uzodlula, uzoba idlozi nawe ngelinye ilanga. Zilungiselele and have a great relationship nabantu bakini nabantwana bakho ukuze noma usungale relationship ube idlozi right. Elihle nhlezi ngumtshela indodana wami ukuthi ukhululeke indodana ngadlula ngoba idlozi elihle elimnandi elikubhekile. Ila sigoqe khona kohlelo lwethu sithanda ukuxolisa futhi ngokuthi sithe ukweqa kancane kusikhathi. Sizokubona ke nge-last day inyanga yamandulo la khona umfowakagudu ezobe ezokhipha isibusiso bese segoqa inyanga yamandulo nge-Onevovo Talk style. But sithanda ukubonga on the new subscribers and on the viewership ukuthi they are picking up and angazi noma isibusiso salensizwa yini nengelo sezenza ukuthi but we really do appreciate you. Masiqhubeke sibambisane sifundisane kanjalo. Ila sigoqe khona kohlelo lwethu. Oh, by the way, before sigoqa, if you're gonna miss but don't miss it. Don't miss the last day of September inyanga yamandulo. For myself, next month on the 16th it's my birthday. So next month October it's a special month because it's birthday month kaKhabavovo. Asenze izinto eziright. Uyazi ke ukuthi kwenziwa kanjani ngeke ngize ngisho ngelinye ilanga sivala lapho ke ilanga ngifike ngisho kodwa ukuthi kancane sana ngicwele ngawo all the time. Salute, we out. Khabavovo YouTube channel, together with Ivovo Talk, would like to give honor and respect, salute, gratitude to umenzi kaGudu Masego ulwazi kwezamasiko for blessing us on this Heritage Month. Special thanks to our Heritage Month sponsor Umvusi Wenyamazane aze ayibambe manufactures iziwasho. They are based in Durban. Zitholi iwasho zakho uhlanzeke. Big shout out to all our new subscribers and existing ones, and all our viewers. Your continuous support is highly appreciated. For more Brew Talk, stay connected to this channel. This is your home of the sound of hope. This is Khabavovo YouTube channel.